Hello everyone, welcome to SAIMEDHA Koti Hyderabad. In this video, I would like to discuss about class number 2 in the DC mission. The class is on working of DC generators and torque equation of the DC generator. This is our topic today. And next one, this class is useful for Andhra Pradesh State Electricity Board AEE exam and Telangana's Genco Transco Discoms exams. So initially we will discuss about short notes in this topic and after that concept through questions. First one, short notes. These short notes are also called key points, observations, possible questions, or these are the possible questions and also note points. These are all the key points or observations, you can call it as. First one, short notes, and it is also called key points or observations or possible questions. So from working of DC generators and torque equation of the DC generators. One of the question, DC generator, in the DC generator, what is the driving torque of the DC generators and question adugutadu, లేదా opposing torque of the DC generators. Next possible questions ఏంటంటే, so DC generator, what is the operating principle of the DC generators, and next one, how do we find out the direction of the force and how to find out the back EMF of the motor and how to find out the torque produced in the DC motors. This type of the question, and one by one we will discuss. One of the short notes here. So to produce the torque, in the DC motor, so basic requirements are requirements such as, one is, so one of the basic requirement is the steady nature of the magnetic field is required. So first one is the steady nature of magnetic field is required. Steady nature of magnetic, the field, so is required. Steady nature of the magnetic field, so is required. So these are basic, one of the basic requirement to produce the torque in the DC motor. And second one is the current carrying conductors. So these are the requirements. The one of the requirement is current carrying conductors. So ఇది అవసరం. And next, the another possibility of the question ఏంటి, second possibility of the question. సో ఏ విధంగా క్వశ్చన్ అడిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో ఈ టాపిక్ నుంచి క్వశ్చన్స్ ఏ విధంగా అడుగుతాడనేది మనం ఫస్ట్ డిస్కస్ చేద్దాం, తర్వాత కాన్సెప్ట్ త్రూ క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేద్దాం. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ సెకండ్ అబ్జర్వేషన్ ఆర్ సెకండ్ షార్ట్ నోట్స్ అనేది, DC motor operates on the principle of Lorentz force law. So DC motor operates on principle of, so this on principle of, operates on principle of Lorentz force law. So it states that, what is the statement of Lorentz force law? So it states that, so what is the statement of Lorentz force law? So whenever a current carrying conductor is placed in the stationary magnetic field, the force experienced by that conductors, so the twisting moment of force about an axis, due to which the torque developed in the motors. So first statement point of view, whenever a current carrying conductors
carrying conductor is placed in stationary magnetic field. So placed in the stationary magnetic field, So whenever a current carrying conductor is placed in the stationary magnetic field, the force experienced by that conductors, force experienced by that conductors. సో ఈ కండక్టర్లో ఫోర్స్ అనేది సో డెవలప్ అవుతుంది అనేది అనదర్ పాయింట్. అండ్ నెక్స్ట్, హౌ డు వి ఫైండ్ అవుట్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద ఫోర్స్? ఆ ఫోర్స్ డైరెక్షన్ ఏ విధంగా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? థర్డ్ పాయింట్, థర్డ్ అబ్జర్వేషన్. సో ఫోర్స్ డెవలప్డ్ బై ద కండక్టర్స్. సో ఫోర్స్ డెవలప్డ్ బై ద కండక్టర్స్. So how to find out the force developed by the conductors? F is equal to the BIL, the sin theta. So this is a force developed by the conductors, where B is a flux density and I is the current passes to the conductor, and L is actual length of the conductor, and theta is the angle between the magnetic field and conductors. And next one more possibility of the question, and the fourth one, so torque developed by the conductors. The torque developed by the conductors. How to find out the torque developed by? So torque is equal to developed force multiplied by the perpendicular distance. The distance. So ఇది మనం అడిగే క్వశ్చన్. మరి పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ అంటే ఏంటి? సో T is equal to force developed multiplied by radius of armature core. Basic torque equation here. So torque developed is equal to the force developed multiplied by radius of armature core. Suppose armature ఈ విధంగా ఉన్నప్పుడు, so this radius of armature core R. So this we can call it as, it is the armature core of the DC machine. Radius of armature core lo torque developed by this force. Then how do we find out this force? Force developed by the conductor is obtained by using Fleming left hand rule. So now fifth one, so the force developed by the direction of, okay, this another one. So direction of the force developed by the conductors. Direction of force developed by conductor is obtained so by using the Fleming's left hand rule. So Fleming's left hand rule. So దీన్ని మనం షార్ట్ ఫామ్ లో FLR అని చదువుతాం, ఫ్లేమింగ్స్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రూల్. సో ఇది డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద ఫోర్స్ ఏ విధంగా కనుక్కుంటాం. సో ఫ్లేమింగ్స్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రూల్. అండ్ నెక్స్ట్ పాసిబిలిటీ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్, సిక్స్త్ వన్ here, and sixth possibility of the question from this topic, in the motor also generating action takes place, so due to which EMF induced in the armature. So this EMF is known as a back EMF or counter EMF of the motor. This back EMF opposes applied voltage to satisfy the Lenz's law. So this is also one of the question. So in the motor also, in the DC motor also, the generating action takes place. Generating action that takes place due to which EMF induced in the armature. EMF induced in armatures. Okay, in the generator also
So in the motor also generating action takes place. So this due to which EMF induced in the armature. So this EMF is known as is known as the back EMF or counter EMF of the motors. Counter EMF, back EMF or counter EMF of the motors. So this back EMF opposes opposes applied voltage, opposes applied or supply voltage, to satisfy the Lenz law. So to satisfy Lenz law. So దీనిపైన క్వశ్చన్ అడుగుతాడు. సో బ్యాక్ EMF opposes applied voltage to satisfy the Lenz law. So next one, back EMF equation. See here, and this in this case back EMF point of view. So magnitude of the back EMF of the DC motor. So DC motor యొక్క back EMF. So that back EMF EB is equal to pi Zn by 60 so into P by A, same as like a generated voltage only. So back EMF of the motor EB is equal to pi Zn by 60 P by A. And next one, back EMF during operation. So next possibility of the question. So another one, 8th one, during designing of the motor. So designing of the DC motor. So then what will happen? So during the designing of the motor, this back EMF directly proportional to number of conductors and also directly proportional to number of poles and inversely proportional to the number of parallel pulse. So from this equation you can write back EMF directly proportional to conductors, back EMF directly proportional to poles, and back EMF is directly proportional to inversely proportional to the number of parallel pulse. Okay, like this also we can answer this question. And next to another possibility of the question, 9th one here. So during operation of the motors, during operation of the motor, during operation of DC motor, so this back EMF EB directly proportional to product of field flux and the speed of the motors, So this is also another point in this topic. So this during operation of the motor, back EMF is directly proportional to EB into phi I. So next one, the torque produced in the DC motors. How do we get electromagnetic torque produced? And next possibility of the question, the 10th one. So this, the torque developed in armature of the DC motor, the armature of DC motor. So this torque equation, T is equal to Zp by 2 pi A multiplied by the flux into Ia. So Zp by 2 pi A, so flux multiplied by armature current. So now here also we have two questions. First one, so during the designing of the motor, so during the designing of the DC motor, so this torque directly proportional to Zp and inversely proportional to A. So this is also one of the question. So during the designing of the motor, the torque directly proportional to conductors, torque directly proportional to number of poles, and torque is inversely proportional to the number of parallel pulse. And next, 12th possibility of the question. So during operation of the motor, operation of the DC motor, so here torque produced by the motor directly proportional to the product of the field flux and armature current. So in this case, the product of field flux and the armature current of the motors.
where phi is nothing but that is a field flux of the motor, field flux, and Ia is a armature current, ila during operation of the motor. So torque is directly proportional to product of field flux and armature current. During designing of the motor, torque is directly proportional to Zp by A. So this here 2 pi is some constant value. So like this you can answer. And next possibility of the questions here, another one. In the DC motor, electromagnetic torque produced in the motor is a driving torque of the motor, and load torque is treated as a opposing torque of the motors. So next one, another observation. So that is 13th one. Here 13. So in the DC motor, electromagnetic torque, TEM is a electromagnetic torque. So this is electromagnetic torque, antam. So electromagnetic torque is a driving torque of the motor, which drives the armature of the DC motor at some speed. A driving torque of the motor, and next one, TL is a load torque. So this one is a load torque, the torque imposed on the shaft of the motors, that is known as load torque. And load torque here, so it is opposing torque of the motors, torque of the motors. So దీని పైన కూడా క్వశ్చన్ అడిగితే 2 cases ఉంటాయి. So there are 3 cases. First case చూడండి. First one, suppose if electromagnetic torque is greater than the load torque. So if electromagnetic torque is greater than the load torque, then what will happen? So see here, driving torque is more as compared to the opposing torque. Then what will happen? Motor will be accelerated, and hence the speed of the motor increases progressively. So then motor so will be accelerated, and hence speed of the motor increases progressively. So దీని పైన క్వశ్చన్ అడుగుతాడు, increases progressively. So next one, another case, second one is, if electromagnetic torque is less than the load torque. Suppose driving torque is less as compared to the load torque, then what will happen? So then motor will be deaccelerated. So deaccelerated, and hence speed of the motor decreases progressively, and hence speed of the motor decreases progressively అనొచ్చు. సో అది మనకు అడిగే క్వశ్చన్స్. స్పీడ్ ఆఫ్ ద మోటార్ డిక్రీజెస్. సపోజ్ ఇఫ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ టార్క్, థర్డ్ కండిషన్, if electromagnetic torque is equal to the load torque, then what will happen? If driving torque is equal to opposing torque, then the motor is said to be under steady state condition. Motor is said to be under steady state, the steady state condition, and ends steady state condition, and rotates constantly at rated speed దగ్గర రొటేట్ అవుతా ఉంటుంది. సో ఇది మనకు, సో ఈ కేసెస్ పైన క్వశ్చన్ అడిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో డిసి మోటార్లో విచ్ ఇస్ ద డ్రైవింగ్ టార్క్, విచ్ ఇస్ ద ఆపోజింగ్ టార్క్. సో ఇఫ్ డ్రైవింగ్ టార్క్ లెస్ దాన్ ద ఆపోజింగ్ టార్క్, దెన్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్? Driving torque is more than the opposing torque, then what will happen? When these two are equal, so then what will happen in the DC motors? So this type of the question you can expect from the working of the DC motor and its torque equation. So let us solve the questions from this topic. The question number 1 is,
A DC motor in operating under steady state condition at rated voltage and the rated speed. If mechanical load is removed from the shaft, then back EMF and armature current would be respectively option 1 increased comma increase, option 2 increased comma decrease, option 3 decreased comma increase, and option 4 decreased comma decrease. So if mechanical load is removed from the shaft of the motor, the speed of the motor increases. Okay, speed of the motor increases. So increased in the speed. So what will happen in the back EMF? Back EMF directly proportional to the field flux and the speed. So increased in the speed of the motor increases back EMF of the motors. EB either increases. When EB increases, then what will happen in the armature current? Armature current IA is equal to the V minus EB divided by armature resistance RA value. So here back EMF increases. Okay, this V minus EB is a decrease. So that back armature current will be the decrease. So that increased in the back EMF decreases armature current of the motors. So that answer for this question increased comma decrease. So option 2 is correct for this question. And next let us solve the question number 2. A DC motor is operating under steady state condition at rated voltage and rated speed. If mechanical load is imposed on the shaft of the motor, then back EMF and armature current of the motor would be respectively option 1 increase comma increase, option 2 decreased comma decrease, increased comma decrease, decreased comma increase, and option 3 decreased comma decrease. Now see here, first one, if mechanical load is imposed on the shaft of the DC motor, the speed of the motor will be decreases due to the deacceleration. So this one is speed of the motor. Speed is denoted by N. So that speed of the motor decreases. And decreased in the speed, okay, what will happen in the back EMF? So back EMF is directly proportional product of the flux and the speed. So back EMF of the motor decreases. So when back EMF is decreases, what about armature current? Armature current IA is equal to the E minus EB divided by armature resistance RA. So this back EMF EB is a decreases and armature current increases. Okay, armature current of the motor increases. So answer for this question, back EMF is a decrease and armature current will be increase. So that option the 3 is correct for this question. And next let us solve the question number 3. So the direction of generated EMF in the armature of the DC machine, and some statements are given, is same as that of the current in the generator and same as that of the current in the motor, opposite to that of current in the generator and opposite to that of current in the motor. From this, correct answer is option 1 comma 3 statements are correct. Option 2, 2 comma 3 statements are correct. Option 3, 2 comma 4 statements are correct. And option 4, 1 comma 4 statements are correct. Let's verify one by one. So in case of the generator, so in DC generator or so in the DC generator point of view, so direction of the generator point of view, let us see first, let us consider first statement 1. So here the direction of the induced EMF in the armature coil is same as that of the current in the generator. So this is the correct statement. The direction of this direction is obtained by using the Fleming's right hand rule, the FRR. So direction prakaram chestam. Tarvata is same as that of the current in the motor. So motor lo eppudu kuda opposite direction untayi. Why? Because back EMF opposes applied voltage to satisfy the Lenz's law. So this is the not correct statement. This one is not correct. And next one, opposite to that of the current. Direction of induced EMF opposite to that of the current in the generator.
This is also not correct. And opposite to that of current in the motor. So this one is the correct statement. So 1 and 4 statements are correct, and 2 and 3 statements are wrong. So option 4 is the correct for this question. And next one, the counter of question number 4, the counter or back EMF in the DC machine as the statement 1, the same as generated EMF in the DC motor. The statement 2, proportional to the field flux and armature speed and not same as generated EMF in the DC motor. Inversely proportional to the field flux. Statement 5, proportional to the number of armature conductors. Constant from the no load to the full load. So from these correct answer is option 1, 1, 2, 5 statements are correct. Option 2, 2, 4, 5 statements are correct. And option 3, 2 and 3 statements are correct. And option 4, 3, 4 and 5 statements are correct. So now first one, back EMF equation, EV is equal to, so 5Zn by 60, so into P by A. So this is the back EMF of the motor, 5Zn by 60 into P by A. So this is also equal to generated voltage in the generator, same as generated EMF in the DC motors, So first statement is a correct statement. And proportional to the field flux and armature speed. So during operation of the motor, so this back EMF directly proportional to the field flux, product of the field flux and the speed. And this is also correct statement. Not same as generated EMF in the DC motor, it is not correct. Inversely proportional to the field flux, actually back EMF is directly proportional to the field flux. This is also wrong statement. And proportional to the number of armature conductors here. So back EMF is directly proportional to the number of conductors. So this is correct statement. Constant from no load to the full load. It is not constant. Why? Because in the DC motor speed is a vary from the no load to the full load. So back EMF is also vary. So this is the wrong statement. So what are the correct statements are? 1, 2 and 5 statements are correct. So option 1 is correct for this question. And next let us solve the question number 5. A 4-pole DC motor is lap wound with the 400 conductors. The flux pole shoe is a 20 centimeters long and flux density is equal to 0.4 Tesla. Armature diameter is 30 centimeters. Then motor is drawing 25 amps running at 1500 rpm. Torque developed by the motor nearly. Option 1 is a 30 Newton meters. Option 2 40 Newton meters. Option 3 50 Newton meters. And option 4 the 60 Newton meters. Torque developed in the DC motor TD is equal to the ZP by 2 pi A. So 2 pi A multiplied by the flux and armature current. So this is the answer for this formula to find out the torque developed by the DC motors. Now let us calculate one by one. Flux is equal to the flux you can get flux. We know that back EMF, flux density. So we know flux density B is equal to flux by area, and flux phi per pole, flux density per the is equal to B into the A. So flux per pole is equal to flux per pole is equal to, so B into A divided by P, and this is equal to B the into area is equal to 2 pi RL divided by number of the poles P. Now simplify here. So that is equal to 0.4 into 2 into 5 multiplied by R is equal to radius is 0.3 into divided by 2 multiplied by length is equal to 0.2. So divided by number of poles is equal to 4 number of the poles. Now simplify this. So we will get, so this value is a 0.188 Webers. So this is the flux per pole. And after getting flux per pole and just substitute in this equation, torque TD is equal to developed torque. Number of conductors is equal to 400 conductors. So this 400
multiplied by number of poles is equal to 4 pole, and 2 pi, so multiplied by, so 2 pi a is the number of parallel paths, lab went, so that is the number of poles, and flux is equal to 0.01884 and into armature current, so drawing the armature current of 25 amps. So now this value is equal to 25. So by solving this you will get 30 Newton meters. So answer for this question option 1 is correct. సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఈ కాన్సెప్ట్లో అడిగే అవకాశం ఉంటుంది. ఫస్ట్ షార్ట్ నోట్స్ పైన ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి, తర్వాత ఇలాంటి ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఇచ్చినా కూడా ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు. సో అవే షార్ట్ నోట్స్ నుంచి అడిగే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది చాలా వరకు. సో తర్వాత నెక్స్ట్ లెట్స్ హ్యావ్ ఏ డిస్కషన్ అబౌట్ స్మార్ట్ క్లాస్. సో మా దగ్గర స్మార్ట్ క్లాసెస్ ఏ విధంగా జరుగుతున్నాయి అనేది సో మీకు బ్రీఫ్గా వివరిస్తాను. AEE ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ ఎలక్ట్రిసిటీ బోర్డ్ ఏఈ ఎగ్జామ్, అదేవిధంగా తెలంగాణలో జెన్కో ట్రాన్స్కో డిస్కమ్స్ ఎగ్జామ్స్ కొరకు రీసెంట్గా వీ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ స్మార్ట్ స్టార్ట్ 1000 hours లైవ్ క్లాసెస్ ప్లస్ రికార్డింగ్. అంటే లైవ్ క్లాసెస్ నువ్వు మిస్ అయినా కూడా రికార్డింగ్ వచ్చే విధంగా, రికార్డింగ్ మళ్ళీ వాచ్ చేసే విధంగా వీ హ్యావ్ డిజైన్ ద కోర్స్. అలా 1000 hours డిజైన్ చేసాం. సో ఇండియాలో ఇప్పటి వరకు ఏ సంస్థ కూడా 1000 hours లైవ్ క్లాస్ అనేది AEE ఎగ్జామ్స్ కోసం ప్రొవైడ్ చేసే కంటెంట్ అనేది ఇవ్వలేరు కూడా. సో మేము మీకు ఇలా కంటెంట్ కంప్లీట్గా అర్థమయ్యే విధంగా సో అన్ని సబ్జెక్ట్స్ సఫిషియెంట్ అవర్స్ ఇస్తూ 1000 hours అనేది కోర్స్ డిజైన్ చేసాం. సో ఇలా 1000 hours దీన్ని లైవ్ ప్లస్ రికార్డింగ్ వీడియో లెక్చర్స్ ఉంటాయి. మరి ఈ కోర్స్ యొక్క డ్యూరేషన్ ఎంత ఉంటుంది, తర్వాత ద కోర్స్ డైలీ ఎన్ని అవర్స్ ఉంటుంది, సో ఈ విషయాల గురించి ఇప్పుడు డిస్కస్ చేస్తాను. సో కోర్స్ డ్యూరేషన్ గురించి మాట్లాడుకున్నట్లయితే కోర్స్ డ్యూరేషన్ అనేది 4 to 6 months అనేది ఉంటుంది. మీకు 1000 hours కంప్లీట్గా చేయాలి అని అంటే డైలీ 7 to 9 hours క్లాస్ ఉన్నా కూడా సఫిషియెంట్ అవర్స్ మీకు చెప్పాలనుకున్నప్పుడు దాని యొక్క కోర్స్ డ్యూరేషన్ అనేది 4 to 6 months ఉంటుంది. అంటే లైవ్ క్లాస్ అనేది నీకు 4 to 6 monthsలో కంప్లీట్ అవుతుంది. తర్వాత నీకు కోర్స్ వ్యాలిడిటీ అనేది ఇక్కడ మెన్షన్ చేసాం 1 year. మరి కోర్స్ వ్యాలిడిటీ 1 year అని అంటే నువ్వు లైవ్ క్లాసెస్ 6 monthsలో కంప్లీట్ చేసిన మ్యాక్సిమంగా తీసుకుంటే నెక్స్ట్ మళ్ళీ 6 months నీకు 6 months కోర్స్ అనేది వ్యాలిడిటీ ఉంటుంది. అంటే నువ్వు ఇంతకు ముందు వాళ్ళ క్లాసెస్ మిస్ అయినా, కొన్ని సబ్జెక్ట్స్ అర్థం కాకపోయినా అలాంటి సబ్జెక్ట్స్ నువ్వు మళ్ళీ 6 months రివిజన్ చేయడానికి సో ఇలా కోర్స్ వ్యాలిడిటీ అనేది 1 year అనేది ప్రొవైడ్ చేసాం. అండ్ వీటితో పాటు ప్రీ మెటీరియల్ ఉంటుంది, అదేవిధంగా ప్రీ టెస్ట్ సిరీస్ అండ్ ప్రీ క్లాస్ రూమ్ నోట్స్ అనేది ఉంటాయి. ప్రీ క్లాస్ రూమ్ నోట్స్ అంటే సో ఆఫ్లైన్ క్లాస్లో ఇదే క్లాస్ను విన్నటువంటి స్టూడెంట్స్ యొక్క టాపర్స్ నోట్స్ తీసుకొని మీకు ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇలా క్లాస్ రూమ్ నోట్స్ ఉంటాయి. తర్వాత ప్రీ టెస్ట్ సిరీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం. తర్వాత ఈ టెస్ట్ సిరీస్, మెటీరియల్, తర్వాత కోర్స్ డ్యూరేషన్ గురించి ఇంకా వివరంగా తెలుసుకోవాలంటే చూడండి, ఇప్పుడు వీటితో పాటు ఈ లైవ్ క్లాసెస్తో పాటు మేము సో ఇంతకు ముందు ఏఈ ఎగ్జామ్లో కానీ AEE ఎగ్జామ్లో కానీ ద స్టూడెంట్స్ ఈ కోర్స్ తీసుకొని సక్సెస్ అయినటువంటి రికార్డెడ్ వీడియో లెక్చర్స్ కూడా మీకు ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. మరి రికార్డెడ్ వీడియో లెక్చర్స్లో థిరిటికల్ క్లాసెస్ ప్రతి సబ్జెక్ట్లో ప్రతి టాపిక్ గురించి థిరిటికల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ అండ్ వాటితో పాటు గేట్ బిట్స్ యొక్క సొల్యూషన్స్ ప్రొవైడ్ చేసాం. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈఎస్సి క్వశ్చన్స్ యొక్క సొల్యూషన్స్ ప్రొవైడ్ చేసాం. ప్రతి టాపిక్ అంటే సాగ్రిగేషన్ చేసిన తర్వాత ప్రతి టాపిక్లో ఈఎస్సిలో ఎన్ని క్వశ్చన్స్ అయితే ఉన్నాయో ఆ క్వశ్చన్స్ను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. అండ్ నెక్స్ట్ జెన్కో ట్రాన్స్కో డిస్కమ్స్ ఎగ్జామ్స్లో వచ్చినటువంటి క్వశ్చన్స్ కూడా సొల్యూషన్స్ ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది. అండ్ వీటితో పాటు ఆ యూపీఎస్సి క్వశ్చన్స్లో వచ్చినటువంటి క్వశ్చన్స్ కూడా సొల్యూషన్స్ ప్రొవైడ్ చేసాం. అండ్ వీటితో పాటు ఇస్రో, జేటీఓ, డిఆర్డిఓ ఎగ్జామ్స్లో వచ్చినటువంటి క్వశ్చన్స్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాం. అండ్ అదర్ స్టేట్ పిఎస్సి బిట్స్ అనేది కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాం. ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటంటే సో మీకు జనరల్గా ఇప్పుడు సపోజ్ జెన్కోలో ట్రాన్స్ఫార్మర్ లేదా డీసీ మిషన్ అనే టాపిక్ తీసుకుంటే, డీసీ మిషన్ అనే సబ్జెక్ట్ తీసుకుంటే ఇప్పుడు డీసీ మిషన్లో జెన్కో క్వశ్చన్స్ అనే ఒక 100 questions ఉన్నాయి అనుకుంటే మీకు 100 questions ఒకేసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు. ఈ 100 questions టాపిక్ వైజ్గా డివైడ్ చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టాపిక్ 1 అని తీసుకుంటే
working of the DC generator and its EMF equation. And topic number 2, working of the DC motor and its torque equation. మరి వర్కింగ్ ఆఫ్ ద DC జనరేటర్ అండ్ ఇట్స్ EMF ఈక్వేషన్ లో ఈ జెన్కోలో వచ్చినటువంటి 100 క్వశ్చన్స్ను డివైడ్ చేసి, సో ఆ క్వశ్చన్ ఒకవేళ 10 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయనుకోండి, ఆ 10 క్వశ్చన్ ఆ టాపిక్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. అంటే నీకు ఈ టాపిక్ థియరిటికల్గా చదివిన తర్వాత నీకు జెన్కోలో వచ్చిన క్వశ్చన్స్ ఇప్పటి వరకు, జెన్కో ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేసినప్పటి నుంచి సో ఇప్పటి వరకు వచ్చినటువంటి క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా ఫస్ట్ టాపిక్ చదవంగానే నువ్వు సాల్వ్ చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. అదేవిధంగా గేట్ క్వశ్చన్స్ కానీ, ESC క్వశ్చన్స్ కానీ, అండ్ అదర్ స్టేట్ PSC క్వశ్చన్స్ కానీ. అండ్ అదర్ స్టేట్ PSC క్వశ్చన్స్ అంటే ఇప్పుడు మన తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క ఎలక్ట్రిసిటీ బోర్డ్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయో మిగతా స్టేట్స్ యొక్క ఎలక్ట్రిసిటీ బోర్డు కండక్ట్ చేసే ఎగ్జామ్స్ యొక్క క్వశ్చన్స్ కూడా ద సొల్యూషన్స్ వివరంగా ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది. అది కూడా టాపిక్ వైజ్గా ప్రొవైడ్ చేశాం. అండ్ ఈ విధంగా మన నెక్స్ట్ స్టాండర్డ్ టెక్స్ట్ బుక్స్ యొక్క ఆబ్జెక్టివ్ క్వశ్చన్స్ కూడా తీసుకొని అవి టాపిక్ వైజ్గా సాగ్రిగేట్ చేసి మీకు ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది. అంటే ఇలా ప్రతి సబ్జెక్ట్లో ప్రతి టాపిక్ గురించి మీరు టాపిక్ చదవంగానే ఈ క్వశ్చన్, ఆ టాపిక్ సంబంధించిన అన్ని క్వశ్చన్స్ ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు. అంటే నువ్వు ఒక టాపిక్ చదవంగా దాని కింద నువ్వు ఎన్ని క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేయొచ్చు అంటే నియర్లీ 100 క్వశ్చన్స్ ఈజీగా సాల్వ్ చేస్తావు. నువ్వు 100 క్వశ్చన్ ఒక టాపిక్లో సాల్వ్ చేసినప్పుడు నువ్వు ఎలాంటి క్వశ్చన్ అడిగినా కూడా ఎగ్జామ్లో ఈజీగా సాల్వ్ చేయడానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది. నీకు మిస్ అయ్యే ఛాన్స్ అనేది లేదు. అండ్ ఈ విధంగా మనకు ప్రీ రికార్డెడ్ వీడియో క్లాసెస్, అంటే నువ్వు లైవ్ క్లాస్లో జాయిన్ అయినా కూడా నీకు ప్రీ రికార్డెడ్ వీడియో క్లాసెస్ అనేవి ప్రొవైడ్ చేస్తాం. ఒకవేళ నువ్వు లైవ్ క్లాసెస్ వినొచ్చు, ఆ లైవ్ను మిస్ అయిన వీడియో క్లాసెస్ మళ్ళీ వినొచ్చు. అండ్ వీటితో పాటు ఇంతకుముందు సక్సెస్ అయిన ఆన్లైన్ కోర్స్, దట్ ఈస్ అ ప్రీ రికార్డెడ్ వీడియో కోర్స్ కూడా మీకు ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. మరి వీటితో పాటు చూసుకున్నట్లయితే ఆన్లైన్ లైవ్ క్లాసెస్ ఇది ఓకే. సో మరి ఈ ఆన్లైన్ లైవ్ క్లాసెస్ అనేది ఏ విధంగా ఉంటుందంటే సో 1000 అవర్స్ మీకు ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఇలా 1000 అవర్స్లో దీంట్లో బిట్స్ అండ్ బైట్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం. మరి డైలీ క్లాసెస్ ఎన్ని అవర్స్ మీకు ఆ లైవ్ క్లాస్ ఉంటుందంటే 7 to 9 అవర్స్ క్లాస్ అనేది ఉంటుంది. మరి ఒకవేళ లైవ్ క్లాస్ మిస్ అయినా కూడా అది రికార్డ్ అయ్యి యాక్సెస్ మీకు ఉంటుంది. ఆ రికార్డ్ అయిన క్లాసెస్ మీరు మళ్ళీ చూసుకోవచ్చు. ఒకవేళ నువ్వు ఏదైనా పాయింట్స్ మిస్ అయినా, ఒక పాయింట్ దగ్గర నీకు అర్థం కాకపోయినా మళ్ళీ రికార్డెడ్ క్లాస్ యాక్సెస్ ఉంది కనుక అది చూసుకోవచ్చు. తర్వాత రెగ్యులర్గా గైడెన్స్ అనేది మీకు ఉంటాయి. ఏ విధంగా ప్రిపేర్ అవ్వాలి, ఎలా చదవాలి, అవన్నీ కూడా గైడెన్స్ ప్రోగ్రామ్. సో మా డైరెక్టర్ JC రుద్రపాటి గారు అండ్ అదేవిధంగా కోఆర్డినేటర్ శశికాంత్ వాల్మీకి గారు మీకు ప్రతి వీడియోస్ ద్వారా, అంటే కొంత గ్యాప్ తీసుకొని మీకు ఆ ప్రతి వీడియోస్లో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది. సో రెగ్యులర్ గైడెన్స్ అనేది, మోటివేషన్ అనేది మీకు ఉంటాయి. మనకు స్టార్టింగ్లో ఒక జీల్ ఉంటుంది, నేను ఏమైనా చేయాలి, సో ఎలా అయినా జాబ్ కొట్టాలని. అది డే బై డే సబ్జెక్ట్స్ అయిపోయే కొద్దీ కొంచెం మోటివేషన్గా తగ్గుతూ వస్తుంటుంది. ఆ జీల్ అనేది తగ్గుతాయి మనకు, అంటే జాబ్ కొట్టాలనేది, లేకపోతే కొంచెం బర్డెన్గా అనిపించచ్చు. అలాంటప్పుడు నువ్వు కొంచెం మోటివేట్గా, సెల్ఫ్ మోటివేషన్తో పాటు మనకు మీరు ప్రిపేర్ అయ్యేది ఏ విధంగా ప్రిపేర్ అయ్యేది, రాంగ్ డైరెక్షన్లో ఉన్నారా, రైట్ డైరెక్షన్లో ఉన్నా అన్నీ కూడా మా సార్ వాళ్ళు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు మీకు వివరంగా. అండ్ వీటితో పాటు చూసుకున్నట్లయితే నెక్స్ట్ బ్రహ్మస్ ద టెస్ట్ సిరీస్ అనేది. సో అంటే ఇంతకు ముందు జరిగిన ఎగ్జామ్స్లో ఆ AE ఎగ్జామ్, తెలంగాణలో AE ఎగ్జామ్ కానీ, AEE ఎగ్జామ్స్ కానీ, సో ఈ ఎగ్జామ్స్లో జరిగినటువంటి అన్ని ఎగ్జామ్స్కు స్టూడెంట్స్ ప్రిపేర్ అయిన టెస్ట్ సిరీస్ ఇది. సో ఈ టెస్ట్ సిరీస్ ఏ విధంగా ఉంది అనేది మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి. సో సబ్జెక్ట్స్ తీసుకున్నట్లయితే ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్స్లో 8 టెస్ట్ ఉంటాయి, దాంట్లో 20 బిట్స్. అంటే మీకు ప్రతి టెస్ట్లో 20 బిట్స్ ఈ విధంగా ఉంటాయి. 8 టెస్ట్లు ఉన్నాయి. తర్వాత EMFT 8 టెస్ట్, తర్వాత మెజర్మెంట్ 7, ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ 10, తర్వాత DC మిషన్ 10, సింక్రనస్ మిషన్ 10, ఇండక్షన్ మిషన్ 10, తర్వాత జనరేషన్ 8 ఉన్నాయి, ట్రాన్స్మిషన్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ 10, అండ్ స్విచ్ గేర్ అండ్ ప్రొటెక్షన్ ఇలా 10 ఉంటాయి. ప్రతి టెస్ట్ కూడా 20 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. అండ్ 11 తీసుకుంటే పవర్ సిస్టమ్ అనాలిసిస్ PSA 5 టెస్ట్, కంట్రోల్ సిస్టమ్ 10, సిగ్నల్స్ అండ్ సిస్టమ్ 11, అనలాగ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ 6, డిజిటల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ 7, మైక్రో ప్రాసెసర్ అండ్ మైక్రో కంట్రోలర్ 4, అండ్ ఇంజనీరింగ్ మ్యాథమెటిక్స్ 9, ఆప్టిట్యూడ్ అనేది 17 ఉన్నాయి. సో ఇలా టోటల్గా 149 టెస్ట్లు ఉంటాయి. సో ఎన్ని టెస్ట్లు అండి? 149 టెస్ట్ అనేది ఉన్నాయి. మరి 149 ఇన్ మల్టిప్లైడ్ బై 20 అంటే 2980 క్వశ్చన్స్ అనేవి నువ్వు సాల్వ్ చేయొచ్చు. సో ఇన్ని క్వశ్చన్స్ అన్ని 2980 క్వశ్చన్.
అంటే ఈ టెస్ట్ సిరీస్ మీరు ఫ్రీ యాక్సెస్ ఉంటాయి. సో మీరు ఎప్పుడైనా సెల్ఫ్ టెస్ట్ అనేది రాసుకోవచ్చు దీని ద్వారా. సో ఇది మీకు ఇదే లైవ్ క్లాస్ జాయిన్ అయిన వాళ్ళకు ఈ టెస్ట్ సిరీస్ కూడా ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ వీటితో పాటు లైవ్ టెస్ట్ సిరీస్లో చాప్టర్ వైజ్ మాకు లైవ్లో కూడా కండక్ట్ చేసే టెస్ట్ సిరీస్ కూడా ఉంటుంది. అది చాప్టర్ వైజ్ లైవ్ టెస్ట్ కానీ, సబ్జెక్ట్ వైజ్ గ్రాండ్ టెస్ట్, మల్టిపుల్ సబ్జెక్ట్ గ్రాండ్ టెస్ట్, తర్వాత మార్క్ ఏఈ అండ్ ఏడబ్ల్యూ ఎగ్జామ్స్. అంటే ఏఈ ఎగ్జామ్ ఏ విధంగా ఉంటాయి దానికి సంబంధించిన మార్క్ టెస్ట్ అనేది కూడా మీకు కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ వీటితో పాటు మెటీరియల్కి సంబంధించి చూసుకున్నట్లయితే ద చాప్టర్ వైజ్ చాప్టర్ వైజ్ క్వశ్చన్స్ విత్ సొల్యూషన్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం. అండ్ మొత్తం 30,000 క్వశ్చన్స్ అనేది ఎక్స్ప్లెనేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం. అండ్ కవర్డ్ ఆల్ మోడల్స్, మొత్తం మోడల్స్ కవర్ అయ్యే విధంగా మాకు మెటీరియల్ అనేది డిజైన్ చేసాం. అండ్ కవర్డ్ ఆల్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ బిట్స్ అనేది మీకు ఇండియాలో ఏ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ తీసుకున్నా అన్ని క్వశ్చన్స్ కవర్ అయ్యే విధంగా మెటీరియల్ అనేది డిజైన్ చేసాం. సో ఈ విధంగా ఈ మెటీరియల్ అనేది మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తాం. వీటితో పాటు టాపర్స్ క్లాస్ నోట్స్ అండ్ షార్ట్ నోట్స్ కూడా మీకు ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ ఇది మెటీరియల్ సంబంధించి. మరి ఇవన్నీ కూడా మీకు లైవ్ క్లాసెస్ కానీ, తర్వాత ప్రీ రికార్డెడ్ వీడియో అనేవన్నీ కూడా. సో మా యాప్ ఏంటంటే స్పేస్ గేట్ యాప్. సో ఇలా స్పేస్ గేట్ యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకున్న తర్వాత మీకు ఈ యాప్ ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఇక్కడ కనిపిస్తున్న నెంబర్ కాల్ చేయండి, 9849713451. అండ్ మరొక నెంబర్ 9848692598. సో ఈ నెంబర్ ఫస్ట్ నెంబర్ తీసుకుంటే 9849713451 అనేది మా కోఆర్డినేటర్ శశికాంత్ వాల్మీకి గారి నెంబర్. మీ నెంబర్ కాల్ చేస్తే సార్ మీకు ఏ డౌట్స్ ఉన్నా కోర్సు గురించి కావచ్చు, ప్రీ రికార్డెడ్ వీడియో గురించి కావచ్చు, లైవ్ టెస్ట్ గురించి కావచ్చు, ఇలా ఫీ స్ట్రక్చర్ గురించి కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు. సో ఈ నెంబర్కు కాల్ చేయండి. సో ఇప్పుడు ప్రజెంట్గా నెక్స్ట్ బ్యాచెస్ అనేవి రన్ అవుతున్నాయి. సో మీకు ఆల్రెడీ నెట్వర్క్స్ తర్వాత సిగ్నల్స్ నుంచి చాలా మంచి రెస్పాన్స్ అనేది వచ్చింది. మళ్ళీ కంట్రోల్ సిస్టమ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. సో కంట్రోల్ సిస్టమ్ నుంచి కోర్స్ నేర్చుకోవడం స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటే సో ఇప్పుడు 22 లోపు మీ ఫీ స్ట్రక్చర్ పే చేసి ఫీ స్ట్రక్చర్ మీకు ఫోన్ నెంబర్ ద్వారా తెలియజేస్తాం. సో మీరు కాల్ చేస్తే సార్ వాళ్ళు మీకు చెప్తారు ఏ విధంగా ఫీ అనేది పే చేయాలి, తర్వాత యాప్ ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలనుకున్నది. సో ఇవన్నీ విషయాలు మీకు అర్థమైంది అనుకుంటాను. సో ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.